Judy, my faith is against LGBTQ. Me Assemblies of God. If we say the faith I have, Empany say Bema, Bewari Bema, Oba, Bewari Oba. Bill a war parliament, Omunyam passing, but say, I buy actually says Omu passing president on sign. If he say the attorney general like can say be a private members motion. Obetimi pass a bill with a private members motion, but any say a dekabia ebeto abanso. And based on that technicality, President Asegna said Seba on signing. The overwhelming consensus was that considering all that the EC has to do, notwithstanding the global economic challenges, major global economic disruptions that have taken place with regard to COVID-19 that many of you have talked about and its implications on businesses, as well as the Russia-Ukraine war. Notwithstanding these global challenges, our government over the last 7 years has created 2.1 million jobs. Seba politics are can't nipa person or mote. As you end this idea and tesa. Near Betty Mia and Yeka. Yen Shabo set nipa ento maya, abra ye nim say yentiminya. Bosha or Moshe ye 2016, ye say NDC ye incompetent administration. Na ye nim amambo enti yankotran chen na omomra. Samre no me catch or Mose. Motin chenti, moka se ejuma na eda form. Na mo akasa mo bedi ya, mo be hu se na esitie. Ene de ye hu ye. Nia omo aya ena onwa ye. Aka bosumdu ni ato aba. Hwe embeka ho. Ni omo aya ani. Enti se wo ho na odwen se ombe ye bibia a chensa asan omo ntimi nye hwe biom. Enti fawadrin nato abano sene sefata. Oshe ye constituency ha nyina empuntu a esumbu bia NDC abreso ene nyan. Kaniao, ensio, school adan apomodin bibia NDC abreso ena yensakan. now and the next general elections, presidential and parliamentary, the EC will be biting more than it can chew as an institution if it wanted to add the needed parliamentary processes to change the date. Me Judy, my faith is against LGBTQ. Me Assemblies of God. If we say the faith I have, Empany say Bema, Bewari Bema, Oba, Bewari Oba. Bill a war parliament, Omunyam passing, but say I buy actually says Omu pass here, president on sign. If he say the attorney general like can say be a private members motion. Obetimi pass a bill with a private members motion, but any say a dekabia ebeto abanso. And based on that technicality, President Asegna said Seba on signing. In terms of idea between Parliament and the executive, Omoshe na Omokan. Ebia Sombeshe bill normal bibia, it puts a charge on government na omoye no free. Then it opens the way for the president to be happy to sign the agreement. And so me personally, Benjin this and a man is a man, a woman is a woman. Me believe it say nipa utimi sorry I say me feeli wo me muse me yoba. And so yeah wo me be mind me cause a no my yoba. They be I mean nature created us man and woman. And Nyame Boyano, he knew what he was doing when he created us like that. When the speaker called the first deputy speaker, Honorable Joseph Osei Owusu, to take the chair,
he indicated to him, and I state this on authority, he indicated to Honorable Joe Wise to finish with questioning and proceed to take our bill, the anti-LGBTQI bill. In fact, when the speaker went into his lobby, myself, Honorable Helen Ntosu, and Honorable De La Soa followed up with the speaker to find out from him if the bill will still be taken. Once again, the speaker, Right Honorable Alban Sumana Kingsford Bagbin, indicated that he had instructed the first deputy speaker to start the consideration, and that when he finished his meeting, he was going to come back to complete the considerations today. Because the speaker said he was completing the considerations today and gave those instructions to the first deputy speaker. Our frustration is that this is not the first time this is happening. It's not the second time. This is the third time the speaker has given such an instruction and it has been disregarded in his absence. We need to understand from the majority side what their issues with the bill are. We need to understand with those who take the chair when the speaker gives the instruction what their opposition to the bill is. We are very well aware of people in leadership on the majority side who are reaching out to sponsors of the bill asking us to step down the bill. Is that why the majority side is fighting against the bill? The excuse given today that the chairman of the committee is not in the chamber, so we can't take the amendment, is alien to the practice of this house, because the ranking member was present. Even government bills, when the chairman is not present, the ranking member is able to take the amendments that stand in the name of the chairman, because amendments of the committee always stand in the name of the chairman. Will this same government that is telling... Maskole lokaci ya kai mu kawo muku shirinmu na ma'auni yau ranar Juma'a ranar 2 watan Fabrairu. Wannan shine karunsa na biyu a wannan mako, kamar yadda mun ka saba kawo muku. Wannan shiri muna kawo muku ne kowace ranar Laraba da ranar Juma'a. Shiri ne na siyasa, inda idan muka zo muka zamana tare da wakilan jam'iyyar siyasa muke tattaunawa a kan batutuwa da suka kunshi siyasa da sha'ani na gwamnati da kuma tattalin arzikin kasa. Ni mai gabatarwa sunana Malam Fari a station Baina TV. Za ku iya ku biyo mu kan shafukanmu na sada zumunta. Muna kan Facebook, don ka je kan Facebook naka ne ka nemi Baina TV, ka samu Baina TV sai ka bi yaso ka ma ci gaba da bibiyan dukkanin shiri da muke kawo muku a kan wannan babban dandali namu. Shirin ma yana nan kai tsaye a kan Baina TV, haka din yake nan kai tsaye a kan YouTube. Sa'an nan ka iya ka biyo mu kuma kan sauran shafuka na sada zumunta su X, wanda da muka sansa da suna Twitter da kuma Instagram. Duk idan ka nemi Baina TV za ka same mu, ya so ka yi amfani da shiri da muke kawo muku da dama. Tun da safe muka soma da tsarin safiya, an kawo muku shiri da dama da suka kunshi addinin musulunci. Yau Juma'a ne, amma wannan lokaci dai muna kawo muku ma'auni ne, inda muke duba siyasa. Za ka turo mana sakonka ko kuwa za ku turo sakonninku ku tofa albarkacin bakinku akan batutuwa da za mu tattauna akan wannan shiri akan 0553 683 010 0553 683 010. Shi wannan lamba shi aka wallafa akan allon talabishin ku, ko ina kake kana kallon wannan shiri. Sunan shirin ma'auni. Yau dai wani irin batutuwa za mu duba a kan wannan shiri. Batu dai na farko shine wani magana da Nanabi ya je ya yi game da sabuwar haraji da wannan gwamnati ta kawo, wanda ake kirawa emissions levy. Ya je ya yi wasu zatutuka kai, mun shiga cikin wannan mu duba. Haka din Sami Jamfi kuma ya ce Ghana ta yi rashin nasara a yakin cin hanci da rashawa a karkashin wannan gwamnati na Nana Addo Dankwa
Akufo Addo kuma ya yi nazari kan ayyukan Ghana a cikin kididdigan cin hanci da rashawa ta wato Corruption Perception Index wanda Transparency International take gabatarwa. Haka din kuma za mu duba batu na Gabi Ochredako inda ya ce ma mutanen Ghana kaman za mu yi kewan Akufo Addo kwarai da gaske. Wai yanzu da Akufo Addo ke zama kan kujerar mulki dai ba mu ganin abin da yake yi sai dai ya kammala aikin shi ya tafi tukunan mutanen Ghana mu gano ababa da ya yi mana mai muhimmanci da ya kawo mana ci gaba a kasan nan. Haka din na karshe za mu duba dai shi wannan mataki da Electoral Commission take ɗauka cewa kamar tana son ta canza ya sunan shi rana dai da muke gefa kuri'a a wannan kasa. Mun san dama rana 7 ne watan Disamba kowane shekara na zabe, amma Electoral Commission bayan an kawo mata wani petition ta ce kamata ne ta canza wannan rana. Mun san wasu ya sunan shi gaddame da ya tashi kan wannan abu. Insha Allah tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama Merikon tuta na jam'iyyar siyasa na NDC shi kuma ya tofa albarkacin bakin shi ya ce wannan mataki za ya iya rage kwarin gwiwan jama'a wato na mutanen Ghana a kan kokarin ita Electoral Commission da take yi na gabatar da zabe da kowa dai amince da shi, zabe da zai bar Ghana mu ci gaba da samun shi zaman lafiya da muke yi a wannan kasan. wai in ba ta sa hankali ba wannan mataki da take son ta dauki na canza rana na gifa kuri'a zaya rage kwarin gwiwa wato zai decrease the level of confidence na Ghanaians a kan Electoral Commissions. Wannan batutuwa za mu tattauna. Na je dan gajeren hutu, idan na dawo akwai wani batu da nake son tofa albarkacin baki na kai. Idan na kare wannan sai wato wakilan jam'iyyar siyasa su shigo studio mu ci gaba da tattaunawa akan waɗannan batutuwa. Sunana Malam Fari, ku ci gaba da kallon Baina TV. Idan na zagayo za mu ci gaba da kawo muku shirin. Well, kaman yanda na fada za ka iya kai maka tofa albarkacin bakinka kowane batu da za mu tattauna akan wannan shiri, kai kuma kai ka turo naka albarkacin baki, in ji bature wai naka opinion, naka ra'ayi. Don da ku muke yin wannan shiri masu kallon mu, in ba ku ba shirin, in ba kuma ba Baina TV. Saboda station an yi shi ne sabida ku ci albarkacin shi. Za ka kai haka ne akan 0553-683-010. Na tun nuna muku topics dai da za mu deal a kai yau, shi sa kunya ku soma kuma ku turo ra'ayinku ko kuwa ku tofa albarkacin bakinku kan waɗannan topics. Idan suka shigo zana nemi dama in karanta. Well, batu issue da nake so in tackle yau has to do with Nana Boakye. When we say Nana Boakye, an san shi da suna Nana B. Hoton shi ke kan allon television muke kallo. A very fine gentleman. This is the organizer of the ruling, national organizer of the ruling MPP. Now, abu da muke gani cikin kasan nan namu na Ghana ne, da wuya ka ga wani dan siyasa gwamnati shi na yin wani abu bai da kyau shi ya fito ya ce ya duba idon gwamnati, ya duba idon shugaban kasa, ya duba idon kowa ke gabatar da wannan abu da shi bai ra'ayi da shi, ya gaya mai gaskiya ce abin da kake yin gabe da kyau. The reason why I am on Nana B this evening is that inji asantiwe mi tuche mano
ina fidda mai hulla Nana B ya bam da daddare nan ni asanti ne to na rage zani na fidda zani na kan kafada na kawo shi kasa kamar da yanda idan da su gaida babban sarkin su suke jan zanin nan sha a rage shi ya zo daidai kusa da gwiwan hannunsu don nuna mai girma to yau da daddaren nan ni ina nuna ma Nana B wannan girma ne sabida me Nana B yayi inji Nana B wai sabon haraji da wannan gwamnati ya kawo da yake kiran shi carbon emission levy mu da muke amfani da motoci wai idan muka taka gas muna speed ko kuwa muna yawo cikin kasan nan wai ayaki da ke fita bayan lorinmu yana bata iska yana bata iska sabida bata iska da yake yi yana affect yanayi da Allah ya yi mana har ma ya je yana affect climate din da muke amfani da shi wanda bature ke kira climate change sabida haka ya kamaci mutanen kasar nan mu biya kudi kai mu biya kudi kai kudi dai da muka san aka ajiye kan doka da aka kawo kan wannan haraji da mutane da su biya shine kai da ma kake tukan keke wato motorcycle kun biya wani keke mai kafa biyu ya biya wani naku 75 Ghana cedis kowane shekara mai kafa uku kuma ya biya 75 Ghana cedis masu amfani da motoci wato motoci kanana saloon cars da muke dai amfani da shi har zuwa dai kananan buses da ake amfani da shi su kuma su biya 150 Ghana cedis per annum in bature ce per annum mana kowane shekara masu kuma amfani da manya-manyan buses kaman buses dai da ake amfani da shi da aka yi tahiya ka fita an karakate kuma shi ake amfani da shi su kuma su biya 300 Ghana cedis per year tukunan manya-manyan motoci su cargo trucks da articulated trucks su kuma su biya 300 Ghana cedis per year in ji da na biwe cikin masu wanga da muke ciki mutanen Ghana na jin jiki wannan lokaci ne lokacin da ake kawo irin wannan haraji ba batun ma wannan kawai yayi ba ya kuma ce ma kwanakin bayan nan VAT in da gwamnati ya kawo ya zo ya ajiye kan kudin wutan lantarki wai wannan duka gwamnati ya dakatar da su a bari domin su suke grounds suna ganin wahalan da mutane ke ciki sabida haka ba lokacin da ya kamace a yi hakan bane ya ce shi VAT din ma na electricity ai ba yau aka kawo ba an kawo shi tuntuni amma tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama bai yi aiki da shi ba to ta kanya shi nashi gwamnati da yi aiki da shi idan kuka yaka kuna ban aikin su na musu wuya ku da kuke cikin gwamnati su Ken Oforiata show me Ken Oforiata the likes of Ken Oforiata they are making their work difficult for them because the people at the grassroots ba sa amince da wannan haraji da wannan gwamnati ya kawo ba wanga magana na Nabi ya yi shi ne akan Peace FM da safin nan idan ka je kowane dandali na waton yada labarai kaga wannan zance ya zama waton the biggest news today in the media so let us go straight to Peace FM we are crossing over to Peace FM mu je mu ji maganan da Nabi yayi wo fom itin sama nkofoka Mr. Minister of Finance enye bibia na yeba ede na emission levy na emission levy na no say dey I did starting run nana e levy by you saw how spirited better ha the kind man me as a party etie form ye ne nkofo adi nkomo na bi wo hono ma no kwasem ni afina ye wom na bebi a ye duro ne ye nya ye gitum se covid yi ene Russia Ukraine won ne ma ho kire bae ene kwan se ye sade ho kire biom sa to ye Ghana for no so ana we kra no say emission levy se wo hwe sika kra de ba kra na
enya de o se de bakra o se be ye be keke ka ho nsem hwe so kwa ma no ne baby o mutai de eto kasa ebia ede sa hydrocarbons yi no ebeba no dodo na no eya no be so mo discouraging nkofo a mo use sa cars no they say a cars use petrol ni diesel ma men kan sa petrol ni diesel no on be so mo discourage you no to mo discourage you mo so no they have an environmental mo use electric cars e do ko UK electric cars company is booming ubedu ba bia no your charging point in US the same, in Europe the same. If you don't know so more charges such levies now, or more charge now can discourage you and no quite the unnecessary cry chance. Send be a bit discourage you cross over to car, a diesel and air petrol. Send be a bit movie to electric cars. Now boy environment and climate. All of year champion here, I mean climate advocacy no near that now boy. But so all the bagana now would a year emissions levy. For what purpose? We haven't gotten to that level now. Electric cars are being removed. Nanaya it them was the one I can use electric car. And now can use electric car. Me. Boy. Of a minute or an electric car. Eti yen to that level no. And we must be frank. For me, that emissions levy, it must be withdrawn. ASAP. And I am TN Kofone come from here or from me national organizer of my party. I listen to my people. This must be withdrawn. And only I know quite them is Aban as a Maya, the VAT on Electricity. No? You withdraw. Now I was running from Mahama Bresso. And the Mahama now Hodin Ejna Kumase Kase a yaban when and it's more than de VAT. Meanwhile, it has been in the law. Oh, Mahama Bresso, or no farmer, Yanya Deba. Yanya Deba. And now Brazilian idiom, it must be withdrawn. And then maybe you want to say, Ministry of Finance, yeah, you better support it. And we have always been supporting. Nifi said, that is why we are also there as a political party. And I'm stating the position of the party. That it must be withdrawn. Both the VAT on electricity and emission levy. Withdraw. And I'm a national organizer. Yes. As a Panamecano. I'm not seeing top. As a Panamecano. I've done consultations and I'm saying. And that the party's position is yes, it must be withdrawn. More withdraw. Yes. Yes. Mobile say I can answer more. I can say two ones is a macaw. And you're not a dish. I say, we're going to maintain whose name whom be an emission levy pine. And no park course. Enra course. Messages, WhatsApp messages. Anna, Miss Rontiano, dear, Miss Re, it must be withdrawn. It must be withdrawn. Now, some namukaji now, where it must be withdrawn. Yo, ina kanshine, ina yaba bai. Sabida da wuya ka samu 'yan siyasa gwamnatin shi ɗauki wani mataki da bai da kyau shi ya fito ya zo ya yi magana kuma a cikin tofa albarkacin baki ya yi suka ya yi magana kamar yadda mu mutanen Ghana muke magana. Shi wannan abun nan da ake kira emission levy din mun san ya tada kura kwarai da gaske tunda wannan gwamnati ya ce zai kawo wato hukumomi masu kungiyoyi dai na wanda suke amfani da motoci da mu kuma muke amfani da shi transport ya sunan shi organizations sun ce su kuma idan haka zai kasance za sa ƙara farashin wato kudin mota dai da muka sani za sa ƙara kudin mota
da muka sani shi yasa abin da ke tafiya kenan mun samu Nanabi ya fito shi kuma ya tofa albarkacin bakin shi akai bayan VS ina son ta hidan gajeren hutu idan na dawo guest na za su hada da ni a cikin studio ya so mu ci gaba da kawo muku shirin. Maskolo sanu da dawowa. One of the stories da zamu duba shine Transparency International Corruption Perception Index wanda actually Sami Jemfi ya tada wannan fira kuma da ya tada firan ya kawo nasa dalili abin da yasa yayi wannan magana cewa kaman idan ya zo yaki na cin hanci da rashawa wannan gwamnati they've lost the fight. Ya nuna mana nasa dalilai da dama ya lissafa shi wurin shi corruption scandals da ya afku karkashin wannan gwamnati. Mun shiga cikin wannan labari, but before that ina son introduce guest na sun iso studio kamar yadda na faɗa dama za mu so mu tattaunawa ne jaso shishe yanzu nan ina da Ajiya Akumafa NDC Communications Team member ne. She was formerly the Deputy Women's Organizer for Madina constituency. And then, of course, Hamza Sumaila Abubakar, patron the NPP Youth Wing. Enya so to go, mashallah. Sanuku razwa. Yo na ishi na miji na machini. She said today we are going to have a peaceful program. Peaceful program. Sanuku razwa once again. Well, Madina, yeah, Madina day is like this shunga kum monopolization. Kode yoshe na samu mutani Madina. Kai, this time around bon so ntambeki miki tafiya cikin Madina. Because on Wednesday, secretary kude zo nan ya gwada muna abin da ke tafiya cikin Madina. Ko akwai wani abu kuma da yake son ki kara kai. To inda aka bani hanya dai. Kai ka san tuwo dai ba cin shakare. Kullum muna cin tuwo. Sai sa kullum akwai maganar shi. Sa Madina ne tuwo ko.
sa akwai maganar Madina akwai maganar Madina kullum sabon magana muna ji me ke Madina nagode alhairi da farko dai zai ma masu sauraron mu masu duban mu kan television da kuma Facebook zai musu gaisuwa ta musulunci barkamu da juma'a Allah ya maimaita muna da mutanen Ghana duka baki da sannan Madina constituency constituency chairman da mutanen shi da yake aiki da su especially secretary organizer and then the treasurer wadansu faya lare Allah ya kiyaye su da kuma manyan mu dai da ke rike mana da Madina muke zaman lafiya samaruna da budurai su Whitechapel da sauransu Allah ya kiyaye mana su duka to ba ta lokaci ba maganganun Madina dai ba su karewa domin mutum duka mai rai yana da maganan shi ko ba kanan ba sai sa tunda kana da rai kana da maganan kan da zai taso ko mamaci ma yana barin baya da magana to Allah san za mu mutu ma mu bar baya mai kyau inda yi magana mu zama mai kyau ne ba maganan da bai da kyau ba Madina dai alhamdulillah kamar yadda ka fadi kamar wani abu da zaki ya zo ya yi batutuwa da yawa nan ga ni ma batu da nike da shi ba wani batu na tashin hankali ba ne batu ne na kwanciyar hankali kullum dai muna kai mayan Madina kara muna yi musu kuma gargadi da mu duka mun sani irin lokacin da muke ciki lokacin ga hayaniyan da ke tashi daga Madina kanana ba komi bane komi in ji arna suka ce kamar faniya obre abinda zai yi kyau duka farkon shi yana tasowa da kura guguwa kananan maganganu kura ya tashi ko to kuran da zai tashi dai ne ai yanzu hakan ga muna cikin election ya NPP sun zabi parliamentary candidate to sun zabi na yana da ban tsoro Madina this time san ka yayi yanda Boniface sai masu rugun ko to mu ma shi yasa wannan da ake fadi wannan yasa mu ma mun sa hankali mu ma ba mu lose guard saboda da NPP suka zo sun yi abubuwa da NDC da aka ba su ba ga komi ba sa hukum ya yi sai kan abin da NPP suka yi lokacin Boniface ya karbi kujeran annabi yayi kyau ai anya so to brother nan ga fito ka tambaye shi abin da yasa honorable MP so lose primaries don me yasa ta lose MP ko ha ba kare bo na kuma kan ta zo gaba da ta kare zancen tare amma cikin zancen da sai ta chief saboda ina ganin pressure mata shi na ce ka shigo cikin wai abin da yasa MP mu ya lose in kidi ya sake shi rawa kuma kidin wurin ya sake zuwa na buga wani kidi ake bugu yanzu kidin da ake bugu da ya kidin ba mu ne kidi ya sake rawa ya kamata to me ya gano ta da kidin ba mu ita MP ne ai mu MP mu ma ba mace bane namiji ya lokacin shi yayi kuma an auna nauyin shi an ga irin waki nan honorable abin ga Adumaku bayan fine gentleman kamar kin san constituency nan ai mu duka politicians ne muna follow kuma wata system mu ta taba stand wurin nan my NDC but that's a very strong constituency for the NPP strong NPP ne there's no way strong NDC NPP will have there is a way because party kana tambaye shi MP so na how many times ya jenga na gode so ba ize bane kana je ko ai Boniface Madina ga party shi na power ka cire shi yayi one time ya je ko ba haka nan ba sorgo how many times ya je 3 times ya je tun opposition ya fara kamar yadda su ya fara ga ko ba haka ba she party shi zo power shaka kara mai so biyu sannan na uku da gwamnati zai change she ya change da su duka an ya gaji da kai shi politics haka yake politics politicians da sun sani da in ka je so biyu ma ka ba kanka girma ka sauka she ka samu value cikin constituency ka ina son kai ka kare isar da naka gaisuwa idan shi mu shigo cikin ya sunan shi tattaunawa da kansa na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim muna gode ma Allah muna gode ma Baina TV da jama'a masu kallon mu muna ma kowa fatan alheri da lokacin da aka bata ana kallon program ga mutanen constituency mu daga chairman
zuwa nasara coordinator na gaishe da kowa yan constituency nasara organizations mu dukan na gaida ku kuma babban gaisuwa zuwa ga His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da mataimakin shugaban kasa Vice President Mahmud Bawumia da Umma Hajiya Samira da incoming First Lady muna isar musu da gaisuwa da nasara fraternity gaba daya na Ghana muna isar mu kowa da gaisuwa to alhamdulillah muna gode Allah kan wannan quickly mu soma sauran issues na mun shiga ciki ba da ina so mu fara da shi video da muka kalli da zunan na nabi inda yake nuna bacin ransa kan wannan sabon haraji da aka kawo yake nuna cewa kamar suke kasa with the grassroots fira da suke da mutane na nuna cewa kamar ba a so shi sa wannan gwamnati ya dakatar da shi ya ce ma ba shi kawai ba electricity VAT din da aka kawo kowannan ma gwamnati ya dakatar da shi domin ba zai taimaka ma gwamnatin NPP ba nan gaba ina ra'ayinka kan wannan magana ne to na farko dai sai mu ce ai mun gode Allah in ka ga government ya kawo abu cikin system mai yiwa mai kyau ne mara kyau ne shi ka samu kungiya na party suna support ko ba su support shi ka san kamar akwai good relationship between government and the party in the negative way kamar ba su support har suka fito suka yi magana shi ka san kamar matsayin party nan yana da nauyi ba mu mu ce akwai matsala idan ya zo wurin consultations da aka yi tukuna aka kawo wannan haraji domin kan radio ya zai zamna yi wannan magana inda ya zamna kaga kuma inda ya zamna yi maganan nan mutum guda ya zamna yi magana amma ya yi mutane dubu magana ko cikin maganan shi wai position matsayin party yake sai ya yi mutane dubu magana akwai challenges da aka samu one or two da ba samu ai wannan consultation da ya kamata ba amma duka abin da nake so ka gane ba muna da irin mazaje within the party da in wani abu na go wrong suna fito su yi magana shi ke gwada maka kamar party na ya doki right direction ba abin da zaka ga manya na yi shikun shiru ba ina so masu kallo su fahimci cewa kamar party nan na concern da al'amuran da government ke yi in yana da kyau muna support in bai da kaga cikin maganar shi ya faɗi lokacin 11 even town hall meetings duka shi party was involved because mun san abin da me zai taimaka ma gari ne ka fahimta amma wanga it has come in a situation that bai favor garin at the moment because of the economic situation da muke ciki. So I'm asking wani irin consultations aka yi tukunan aka gabatar da shi wannan shi ni kogara maka kama kaga the best governance or the best government to get is in consultation can you with the party kaga because whatever comes to the party is coming from the grass kasa yake fitowa yazo akwai rarrabuwa tsakanin party nan da gwamnati no ba mu da rarrabuwa kana amma ka san there is some kind of executive power wani lokaci akwai wani executive power da ke yi make decisions amma ba shi ke gwada an make decision in wrong bane sha a ci gaba an ya revert back ka gane sai sabon gabar aka fito da shi ba shi ke gwada kamar an fito da shi and it's going for good ba an ka counter 1 2 aka ga kamar bai amfani shi a bari kaga in baka fara ba kai ka kare wani lokaci shi ka sa kanka cikin abu shi ga kamar a abin bai shi ka withdraw ba kowane mutane da sa ka withdraw ba amma ya fi ka test grounds ka gani in ka duba ai Ghana there are so many ways muna need kudi saboda economy ya grow wanga abubuwan da aka ce if it has to work mun samu kudi ka duba number of cars da ke aiki cikin garin ga da ke yawo a ce maka per year ga abin da lorin gadi bai kamar kudin wasa da generate sai sa the direction of the generation is quite good yana da kyau nan bai ba zai kama mutane masuwa kuma no ai in ka duba muna cikin kasan nan masuwan yayi yawa sa kuma kawo ai sai sa kaga party nan me a ce wai mutane sai sa kaga party nan sai sa kaga party nan me ya take steps kaman ba wai yana against it bane yana against it at the moment yanzu haka cikin yanayin ba shi cikin yanayi saboda
muna kan IMF da wasu abubuwa muka stabilize abubuwa to irin kawo irin abubuwan ga bai zama matsala ka fahimce ni saboda in ka duba current situation nan shi ya bari mutane suke tunanin kamar abin ga kaza da kaza da kaza amma ba wai in ka duba ra'ayi da brain behind it na is very good the opposition ma sun ce wai dabara wannan gwamnati ke domin IMF conditionalities nan ya kamaci gwamnati ya iya samu adadi wani kudi tukuna a ci gaba da yi mu ci gaba da amfani da muke samu akan wannan program din da muke yi da IMF sabida haka gwamnati ya kawo shi wannan haraji da na ma wutan lantarki saboda ya samu kudi ya iya ya ci gaba da yin wannan program shiri din da shi da IMF ke yi to wannan duka magana ne na opposition amma ba haka abin yake ba haka abin yake ba abin dai kan da na gwada maka shine tunda kaji ma manyan party sun fito suna batun ra'ayinsu kai ka gane in ka duba ina son ka take wanga abu on a very serious note brain behind wannan VAT na the emission level it's not bad ba wai ba abu mai kyau bane ina kuma maimaita maka situation da muka samu kanmu yasa an ga opposition suna try to create something just leave the wannan dai ra'ayinsu ne kawai amma zuwa gaba generation upon generation wanga abu ya zo kuma ya zo ma everybody kuma amfanin kowa ne insha Allah aja abin na da kyau a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mun gode sosai ka gani irin nazo irin program haka ban cika yin analysis kan 6%, 0%, 5%, 2.5% domin yayi mu ba su understanding shi wannan technical wanga gwadawa shani batun kuma maitawa na me ake ce mai suna economic indications na indicators na man iyaye mu su ba su understand wannan abinda iyaye mu ke understand ne ba wanga levinga da ake kawowa ya zai affecting ta wurin sayan koko da wurin sayan masara a yi da shi tuwo gida ka fahimce ni ko malam fari yau yanda brother na ke fadi kaman wanga abin da za a kawo na ba shi ya ce kaman bai da kyau bane da an kawo shi da mun samu kudi na list inda na samu time list maka levies in da 2017 taxes in da baumiya da akufado suka dibiya mayan Ghana da har wa yau suna kukan basu da kudi wallahi mun dai tashi gaba daya saboda time ya ci taxes kawai na shirya maka su in karanta maka su B da B Bola levy menene sunan shi top tax menene e-levy ga da su covid levy dukan da aka dibiya munan da har wa yau covid the whole world suka ce covid ba shi nan Ghana na karban kudin shi covid ba shi nan da whole world World Health Organization suka ce kaman yanzu covid nan ya zo ya zauna da mu ne it's like malaria ya zo ya zauna da mu therefore ba wani restrictions kan batun covid kuma ko kare ne yasa an lift komin shi inda an lift komin shi me yasa taxin sai saura Ghana ana kashe kudi kai ana kashe kudi kai ana yin covid vaccinations covid vaccinations da ake yin nan fadi mini Ghana ina ke yin shi yanzu hakan ga ana yin shi for free ko for free malam farshe ka gaya mini inda ake yi ya son gane amma ka ce mini ana yi kawai wannan ba ka ce komai ba na daya na biyu in dai ana yi ma muna ganin ga an doki kudin taxpayers money aka je aka sai da shi vaccine da ya zo ya zauna bai jima ba shi ya bata kana ji ko kudin mu wanne ya je kwanta wani wuri kudin ni da kai ne ni da kai ke biyan tax my brother ba kudin gwamnati bane ai ba ku fado ya ce kudin aljifin sheje sai ba it was taxpayers money aka je aka sai da shi aka lutun mu kuma aka kara maganin da misalin wani ya ba mu 2 cedi wani ya je ya sai shi 7 cedis na ce misali ba ka ji ba ka san ma'anar misali bane kana ji na wani je kwanta wani wuri yau batun abin ga emission tax ko menene suka ce saboda pollution da hayaki da menene yau muka fara shan hayakin lori cikin garin ga ai ana karban wannan kudi tun ba yau ba
esa wani sabon suna aka bashi kuma aka kawo a so a kara kudin ni a ra'ayina me yasa gwamnatin ga bai gani kaman ba Ghana ga ba developed country da kowai samu kanshi yana aiki yanda my brother wanga tax ne za kawo mu masu mota ni da kai turo muke shiga wallahi masu mota sun biya masu karbe shi wurin mu passengers yeah in aka karbi wurin mu passengers ni na je abubulo shi na je na doko kifin 1 million an karbe ni tax kai na zo gida domin GPRT ma sun ce in dai an ci gaba da yin haka sun increase kudin lore ina tunawa 1998 na je abubulo shi jen sai akwadun zun sayar da na je na sai akwadun na kare na kai wurin lore shaka caji na kudin da ya fi kudin da na sai da shakwadun nan zan zo sayar sai na ce a'a to yanzu kudin lore ya fi kudin abin shi sai ya zan yi sadda abin nan samu kudin lore na da na bar sadda kwadu kenan sai na ce a'a wanga business da bai yi in dai kudin lore shi ya fi kudin uwan kudin abin kuma yau ganan ga abin da muka yi kenan na je na so kaya tumati da su tanko kadan daga bulshi don zo sayar cikin guwa sha karbe ni kudin mota saboda an tax shi kuma waye biya kudin hayaki mota to na ji ni lore na ya rube 12 years ago ina yi su lore ya rube malafar kai maka je ka sai lore jiya kai ma za ka karbe ka wannan tax wani abu ne laifinka alhalin muna da DVL da suke check lori kom roadworthy ko ba haka nan ba inda aka san kamar lorin ga inda ejin shi ya kai nan in yana kan hanya ga pollution da zai bamu aka seize wadannan lori ka su zo kan hanya da laifi ne in ma a seize su au an san lorin kan ga ya rube sa kai ka biya kaza amma mai sabon mota shi ba shi nan cikin wannan da ma ya kawo mana sauki kowa ya ta check injin shi da kyau saboda kan pollution nan yayi yawa duba kana driving shawan lori na gabanka hayakin da gaske yake buga maka ba sauki bane haka ne amma kana jin magana da nabi ya je na yin nan shi krokro da John yake mayan ganan nan krokro da John yes ta kanya na ji kana ta bashi yabo na yabe shi don yayi kokari ba mu saran ganin yan siyasa na yin haka ba ka taba ka gani ba ko to har mu jama'a mu ma shi ya kai mutumin party shi court ne wa kenan ya bar mutumin party shi stand trial aka jele shi ba ma batun wanga ba ma muna zuwa wurin Cecilia da fata na court Cecilia da fata na court ina courtun wa special prosecutor mun muna garin gayi mun gani yadda za a kare muna garin ga ko abin ga kanaje Japan ya fadi muna kama lokacin da aka accuse su sit for cash kanaje Japan ya fito ya zo ya amince kamar gaskiya abin da suke yi daga wurin kenan maganan shi duka da mu yadda da shi maganan kan Japan da mu yadda da shi duka ba duka ba amma wadanda ya shi da kanshi cikin gwamnatin ga shi yana cikin ya fadi in dai batu su siya ladafa za mu doki mu yi da shi ponche ni free su asibe ka ce o se o den temniti ya ne ya ase so pe paracetamol man no di ko man no kana ji na yau an na nabi na muna wan na nabi ba wanga ka fara kawo ya fara masiyan direbobi ba ko zai masiyan direbobi da yan kasa ba muna garin ga levies nawa ne ba su dubiya kan petroleum taxes ba on kan wan be babu ne esa nake ce ma kaman ba na ce ma ya ba mai mu ce na ce ba maybe na ce kro da John yake muna so canza yadda muke yin siyasa domin me ka gani wan Akufo-Addo bai sakewa ba shi ba party organizer har ma MP sun je sun gan shi in ya sake na kira kinan ka kira ni in ya sake waye ce kaman ban so amma bai yi because this is not a listening government Akufo-Addo is not that type when government ku ba listening government ba listening government aja bari ya shigo na malam fari barin kare da magana na tukuna ina son land muna garin da suka kawo e-levy a su ce muna kaman suka kawo e-levy komin mu duka ya solve garin gaba har ma IMF ba mu zuwa ba inda aka kawo e-levy ya muka kare har wa yau ana mara muna tax kanmu lokacin da nabi bai san kaman ba mu ya zauna peace FM ce kaman to tax momo ya zama too harsh because the users of momo na talakawa ne shi vice president kenan ya fadi wannan ma Akufo-Addo bai ji ba belle na nabi esa wanga
kuro da John yake muna kar yan gane su tamani kama na nabi ya ji tausayin mu NPP ne amma ya ji tausayin mu ya san kuma gwamnati shi kariya ne kawai suna muna ne mai bisa kan ruwa wai kariya ne haka ne kariya ne wannan ta jin fira take ni fira na ji tana yi haka yake maka kaga don abinda take fadi wanga wai our government is not a listening government gari maganganun gada ta manta da shekaran jiya gano Muhammad ya ce muna she is not a magician ba ta yi batun ba wani da ya ce shi dai da wurin shi ka tax bari batun magic tax na gaya maka akwai strategical ways in government da wani lokaci wani abu ya zo ana ya akwai try market akwai try market a duba in ya samu karbuwa ana komowa baya a sake dokokin ciki ne in ka duba e-levy ai da aka put it on ground abinda aka nemi first on e-levy an rage kuma in ka duba amfanin da aka generate da irin amfanin kudin da aka samu within the e-levy wani amfani yayi ma kasa it's not about taxes so na'am fari taxes dai ai nan ba mu biyan taxes na'am nan wani taxes muke biya turai da komai kana biyan mai taxes wasu suna biya ma suna gan amfanin shi malam fari yau kana so ka ce min baka gani amfani taxes da kake biya garin ga kana so ka ce min baka gani amfanin shi bari baka na taxes da muke biya ana biya na amfani da muke sa malam fari yau bari mu koma back mu doko maka wasu zantuka mu doko maka tun batun education sector me taxes mu yayi cikin education sector shin doko maka bisa health me taxes ya mu cikin health fara da education sai zo maka rules akwai lokaci fara da education malam fari yau bai alalace an samu more than 1 million people benefiting from free SHS tun da aka kawo that one is bai ato in ba da taxes ba da me zai in ba da taxes ba da me zai wani ya generate kudin ka ta kunshi yazo yayi ne ba ko me kaga an yi na kasa it's from generation of the taxes bai more than 1 million people have benefited from free da masalan da ke ciki malam fari ba da har wayo ba samu mafita ba ba samun solution ba fara ba to imagine mutane 1 million nan ajiya with 7 years ba mafita ajiya Muhammad shi ya ce bai possible ne wai free SHS bai possible aka ga bai ci a yi shi kadan wai bai possible sai dai a yi shi kadan sai wai bai possible farko ya ce bai possible ne amma shi ya fara da ya ga ya kai ruwa ya kare mai dan kada dole ne abin fadi abin yayi abin da ya ce bai yi yayi dole sai a yi shi kadan malam fari imagine wannan 1 million beneficiaries of free SHS na yau inda suna yawo in the street of Ghana Accra wani irin threat muke ba garin mu wani irin threat muke ba garin mu kuma in ka duba education system mu ya improve da yawa an samu improvement ciki alfari ni example me ke nuna improve ni example ne to show you that free SHS wallahi wanda ya ce maka bai da kyau bai biyo hanyar shi ba alfari lokacin da ni na kare school zan baka example da kaina na fara secondary school na second term saboda first term wannan challenges ya zo everything was fine da na kare justice but first term da na samu one challenges ban yana continue at that time nan da free SHS na nan ban da ma wani headache amma saboda lamarin kudi da abubuwa wannan term na samu challenge kada ban yana je ba yau na kare school after almost 12 to 14 15 years yau ni na biya maka na university at least na samu wasi certificate inda ban je wannan SS ba yaran da yau suke zuwa free SHS yaro ya kare duka ya san kamar irrespective in the future ya take care of his future university or masters or whatever it may be at least ka cire burden kuma in ka duba the kind of education da yara ke samu aka je school na yana rage threat in the country saboda wasu abubuwa an kaje ka san zanawa ka san rubutawa ka san karantawa na'am annan fannin education kenan wazo maka health taxes wani health ya improve health mu dewa
ka yau ma barin baka agenda 111 ka ina su oh malam fari ina kai ni constituency na ka zo na gwada maka full kaga ba ana gina wani ana gina babba guda ma stage I can tell you like 60 to 70% completion 60 to 70 malam fari duro kuna yin wadanga abubuwa da me ke hana gwamnati barin mutanen Ghana su sani don malam fari ka san menene gwamnati da yawanci gwamnati ba abinda ke Madina nike kallo ba abinda na tashi nike ganin bakin kofa na shine gwamnati ba abinda ke adanta nike kallo ba wanda na tashi na wuce ba nisa ba kusa na NPP government taxes nan da muke batun nan ya bar taxes nan ya kai amfani bakin kofar gidan ya so tumten na ke yin agenda 111 an teku kusa da municipal in ka zo ka gani ya baka mamaki in ka zo ka gani ai ni ina maka 275 constituencies you are talking about so gwara maka ba in da kai tunanin government kai tunanin me ke kofan gidanka then you appreciate the government Madina nanaku ake naku naku mukanka naki naku agenda 111 naku ke ake she inje an nasu ko ce kamar odi wanu don ra and that is the style of this government fat promises in 30 seconds na so mu sauka kan wannan sai across messages there fat promises su sun gina gidaje sun gina hospitals sun gina roads da bakin su te garin ga yayi wani magana nan ga wai ba wajen mama ya ce kamar free SHS bai happen ya fadi ko ba kana ba ka play mata video nan ka maybe ba ta play ne ai ban fito Dubai na zo jiya Ghana gani ke free SHS ana free SHS under trees ne coming to mama is better to educate under trees than to not be educated let me come yeah kana magana nan na zo nan go da kake when you were spewing all your lies and all your comics to Ghanaians I was sitting here esa ai shirun ka ji saurare ni bari let me talk something into your kaga ba first of all I have to this is not your time this is not your time in kaya na maka o ka dama aja kake ni village wanga ne ni village communicator ne esa kaya yi wanga ne kuma na yi maka ba no let's go come je bari ta make point inta ka samu dama na bari okay ka samu dama kaka da magana na yi magana listeners are watching the listeners and viewers are watching kana ji duba yau na son yan Ghana duka su ji ni da kyau John Mama da dai zo ya kawo muna free SHS progressively na ya promise Ghanaians 200 day SHS schools no ya yi kusan 50 domin ina garin ga Abu Ramadan ya ce kaman ba ya yi kusan 50 ya kare but parliamentary records be nuna abin da mutane ke kawo sometimes I get surprised barin ga maka when people are talking like this an mutu ya ce kaman ya yi abu ya fara ko 5 yayi Allah yayi Akufado ya promise 350 e gwada mu na guda da yayi kare Akufado wai da zo ya gina 350 schools sannan kuma ya finish wadanda aka fara ba kare ban nan ranar swearing in shi aka yi gaya muna da ya ce muna be citizens don't be spectators da ya je pragianshin nan ranar haka ya gaya muna wai shi da zo ya gina 350 schools na so in 30 seconds sauka ina zuwa ya gaya muna guda kade ina zo ne nan ya gaya muna guda kade yanda yake ce kaman anya so to cikin 275 constituencies shi wurin shi aka agenda 111 yana mini 100 duka na wurin su kaman 1 aka je da shi cebi domin ganan ga abu mai kyau dukan ka je cebi za ka je ka iske ba shi cebi ya zama turai abin da yasa MP shi ya je one term cikin stronghold shi aka cire shi kenan ka san me duba shekaran jiya muna nan ga ba yayin disi suka cire shi mutane ka suka cire mutane ku suka cire shi one term saboda gwamnatin shi bai buga number saboda a bayin nan bai tanye shi da kashi NPC ma haushin Akufo-Addo ya shafe shi nace ba ai bai in ka tanye danka ya zama da na gari shine ya je waje ake NPC guna suka je one time aka cire su kace one time lokacin John Mama ba lokacin John Mama bane alright ku ban read messages ga masu kallon mu they are very important to ka gani Kufo ya fadi
domin kufo da kanshi ya san kaman magana ne nake yin nan gaskiya ne kaga kufo ya fadi ai kufo ya san kaman magana gaskiya ne a kufo da kasa bari karanta messages wai waga ya fito Sufaya Kasim Larry we salamu alaikum Malam Fari kudos for the good job you are doing. Sufaya Kasim Larry where Madina is ready for Sosu and JM. Wannan kuma wai sunanta Maryam Matan Anwar Badande. Where Nanabi is just trying to secure his seat because he knows NDC is winning come December 7th. Hajia to Zongo Ajia wannan naki ne. Wai salamu alaikum, this is Matan Soldier from Asawasi constituency. The people of Asawasi constituency in Kumasi mun gode correct da kuke kallon wannan shiri. We am really enjoying your program. I wish all the best and mashallah JM and Muntaka are going to be in power inshallah in December 2024. We sunan shi Abdullah Jafar ko Jafar we akumapani susuni mahamani keep the fire burning. Wannan we sunanta Mefia Mami Ifia. We Ajia Kumapa Madina is watching you. Tell them we are suffering. Nanabi should stop the crocodile tears. I greet Honorable Sosu, the Madina NP. When we Malam Ferry, please ask the MPP guy what the e-levy has done for Ghana, because they said it will develop Ghana. DJ from Madina. When we Sunanta, we Ajia, you do all keep increasing. Wannan Abdullah Jafar kenan ya turo wannan sako. When Nanabi is showing statesmanship, Ghana isn't ready for the emissions levy yet. There are structures supposed to be laid properly for Ghanaians to move from fossil fuels to the green energy. The tax on emissions abroad is a punitive measure to make people move from fossil fuel. But if the levy is implemented currently, won't be punitive to Ghanaians in any way, because they will be paying but won't have a way to migrate from the fossil fuel until the structures are properly laid. This is a deep message on this particular topic. One day to Roman one sako be kara sunan shi ba, where the MPP guys should go home. Baumia I won't say that. Wait, salamu alaikum Malam Fari. My greetings to Ajia Alima Kumapa, the clean heart sister. The MPP man is what is the use of the money they take from us for road work? NPP has nothing to offer Ghanaians. Inshallah 2024 NDC is coming back from Baba Arado Medina. With Salam Muhammad Kumawi. I like the way the MPP guy speaks with facts. Tell Ajia we are tired of NDC propaganda. One way Malam Fari, Nanabi is just shedding crocodile tears, just like Mustafa Hamid. MPP are DJ from Medina. Where I shy give the MPP guy look Akumapa to the world. NDC is nowhere near the NPP interest in terms of development and working with our taxes. We want kuma we assalamu alaikum Malam Fari, sannin kada kokari. His Excellency Nana Ado Dankwa Akufo-Addo, Allah ya kara masa lafiya. Next President, His Excellency Dr. Bawumia, it is possible incoming President da ikon Allah da yaddan Allah mu dai AI Umar da kuma babu abin da za mu cewa gwamnati Akufo-Addo sai fatan Allah ya ba wa Bawumia shugaban ya maida Bawumia shugaban kasa Ghana, shugaban kasan Ghana 2024. Sako daga Abba Jibrin Abdul Hamid dan karamin Bawumia da ke Dakuman. Shi sa wannan cikin Hausa ya rubuta na shi sako. I like the way the MPP guy speaks with fact. Tell Ajia we are tired of NDC propaganda. I think this message yazo na karanta. We salamu alaikum Malam Fari. Good evening. May Allah continue to bless you and protect you. My name is Ramanatu. I'm from Kanda.
Thank you very much. I think Ajia NDC is right. I like Energy and West. Tell the MPP man he should stop to Ghanaians. The only party that thinks about the poor in Ghana is NDC. JM built Kidichia Market, Kutukuraba Market, Dodua Hospital, Rich Hospital, Circle Interchange, Terminal 3, many E-block schools. We are not in 2016. We won't listen to MPP again. Change is coming. 8 years of MPP is enough. The fuel I used to buy at 15 cedis now flown to 50 cedis because of MPP bad leadership. Hi, Baina. This is Swadil from Medina. This year, MPP guy also support the idea of loots and share. Ask anyone who uses NHIS, what does it cover when you send it to hospital? Only para. In government. Very wicked and heartless president ever in the history of Ghana would be Nana Addo. I think these words are harsh for our president. Hajia Akumapa Mo Madina for Sosu Sido di boss. Turo mana wana sako. Yanzu na dakatar da karanta na kusakoni ama kunya ku turo mana sakonku akan 0553683010. Yanzu da mu move to our next topic batu na biyu da muke so mu tattauna akai shine magana da Sami Jemfi yayi dangane da Transparency International nasu corruption index thing, corruption perception index da suka kawo. Shi National Communication Officer na jam'iyyar NDC ya soki gwamnatin Akufo-Addo da gazawa da ya yi wajen magance cin hanci da rashawa a nan kasar Ghana. So kindly display the first Sami Jemfi flyer inda ya lissafa wato adadin ababa da ya afku kasan wannan karkashin wannan gwamnati da shi yake ganin cewa kamar cin hanci da rashawa ne wanda a turanci ake kira corruption scandals. Ya ce from the boss stage scandal to the PSD scandal to the PPA contracts for sale scandal to the Galamsey fraud scandal to the Ameri innovation scandal to the missing excavator scandal to the missing fertilizer scandal to the missing oil scandal and so on and so forth. Duka da yana kayawa ne ya nuna cewa kamar wannan gwamnati na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo idan ya zo wurin yakin cin hanci da rashawa ya fail. Ya ce, did you know that John Mahama's West Corruption Perception Index performance was a score of 43? Wato yana nuna cewa kamar lamba da John Mahama ya samu idan ya zo shi wannan corruption perception index wai 43 44 ne, amma wannan 44 tun da wannan gwamnati ya zo mulki ya shigo mulki 2017 wai nasa kenan da ya samu, wai ma wani lokaci ma ya rage ya je kasa, amma yanzu kuma ya komo ya yi daidai da wanda Akufo-Addo ya samu. So kindly let's look at the ya sunan shi wato jerin kasashe dai da inda aka ajiye su idan ya zo wurin shi corruption perception index din. Wannan mun samu ne a wato dandalin Transparency International wanda suke gabatar da shi wannan bincike na cin hanci da rashawa. Shin muke kallon nan position Ghana muna number 70 ne with a score of 43. Ghana mun saura inda muke wancan shekara 2022 wurin ma muke. Kasashe da suke kusa da Ghana a matsayi na 70 su ne the likes of Oman, Senegal, makwabtanmu a nan West Africa, Solomon Islands, wannan suna dai ban taba ji ba, Bahrain, China, duk suna kasan Ghana with 76 B da B yanda dai muke kallon sa. But mu duba yanda Sami Jemfi ya compare shi corruption perception index between Akufo-Addo and then John Dramani Mahama. Comparison nan kenan Sami Jemfi ya fara nashi kidiga ne tun 2012 inda lokacin shugaban kasa Professor Mills shine shugaban kasa kuma bayan da yayi kwambabu
aka Mahama ya mai gurbin shi wannan lokaci shi corruption perception index score nan yana 45 ne 2013 ya zo 46 muka hau sama zuwa 46 2014 to 48 2015 to 47 so since 2012 har zuwa 2015 the highest wato score Ghana shine 47 2015 under John Dramani Mahama. The lowest score of course to 2012 shine 43 under the leadership of John Dramani Mahama. But then lokacin da President Akufo-Addo ya karbi karagar mulki 2017 2017 ya samu lamba 40 wato ya rage da maki 3 tukunan 2018 ya kara maki 1 zuwa 41 tukunan 2019 ya kara maki 1 zuwa 41 ya saura wannan inda yake no tukunan 2022 ya hau 2020 I beg your pardon ya hau maki 43 ya yi daidai da maki mara kyau na John Dramani Mahama wanda aka samu 2016 tun wannan lokaci makin da ya saura 43 a karkashin wannan shugaban kasanmu Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kenan. So that is the analysis by Sami Jemfito kan wani yasa ya ce wannan gwamnati ya gaza idan ya zo wurin yakin cin hanci da rashawa. Na soma da ke hajiya a kuma fa abin haka ne. Malam Fari, ai wanga analysis dai ba mu need wani rocket scientist ya zo ya ba mu jawabin shi. Perception yana nuna cewa kama ana wai perception ma'anan shi perception yana yi ma mutane kaman ai yau in kana tafiya Ghana ga Allah ko jaliri ka tambaya kaman in the history of Ghana president wani president ne karkashin shi ban ce shi da kanshi domin na ce shi da kanshi yanzu ga broda nan ga Kufo ya tun fadi in ba mu duba da kyau Nadu kuma ya fadi cikin office ga which is very bad in foton shi ya fita kan wall ga ya fadi bai da kyau shi sa ban bari ya fadi amma yau ko jaliri ka tambaya garin ga wala ya ga baka kaman gwamnatin Akufo-Addo suna ware too much da cin hanci da rashawa corruption an kana neman the best aja just a minute na so mu je wani dan gajeren hutu mu dawo idan muka dawo I'm going for a short break mu duba wani abu idan muka dawo mun ci gaba da kawo muku shirin ajiya kuma fa Well, welcome back. Mun je mun gyara wani abu ne. Wanda suke gida sun gane. Insha Allah. Aja, continue. Nagode. Ka gani? Yau ka san mun ga. In kana son inda corruption ya zama mutum. Kana son ka gane shi, kiran shi da komin shi. Shi na Akufo-Addo. Ina ga maka. A'a. Me yasa? To yau gashi nan muna fadewa. Ana ce wai ya kawo free education bai gina schools ba a zauna kasa a je school muna garin ga schools nan in ka je tabi nan ga kade schools su zuka ba su da kyau cikin free education nan
ba school su duka ya bata wai ana free education ba classrooms yara su zama shikenan muke batun corruption the worst performance John Mama shine the best in the yau ya MPP ke buga kirji da shi perception yau yana ma mutane kaman nan to mugun yaro na gidan John Mama shine mala'ikan gidan Akufo-Addo yau kana ji ko me yasa perception na ma bai zama haka nan shakaran jiyan gano kan mu je nisa batun Cecilia da fanan inda aka kama ta da batun shanin kudin ga yara suka je suka yi sata ta kai police station ya zama case aka je a bincike ta ya ta yi ma ta samu wannan irin kudade na zube mata gida har yara suka gani suna cirewa ma ba da sanin ta ba shan da aka cire aka kai wani wuri sannan ma an zo an bulla kan yariyan ma ne in ba ka nan ba da yaran sun ci har 20 years ba ganewa saboda kudin na da yawa me ya kufa da ya fito ya ce wai shi ya yadda da Cecilia da fa kamar at the end of maganar nan duka an vindicating da ta ci gaskiya don shi ya yadda da ita bai yi shakkanta ba ma nan ga ta ce a bata $43 million ta cire da shi odo har wa yau odo wari yake kudin nan wani kenan wannan kudin nan ma na ta sa shi $43 million a cire odo haka ta fadi a bata kudi ta cire da shi odo parliament ya pass my brother bato ta ce an bata an bata an ba bata ba kawo abin da ke gwada kaman ba bata bai zo fadi ma yan gana na jin mu ba mu tambaye ka ba ni na alaji kada ka fadi ni na alaji ku ba ku nan garin gani ba ta fadi ba malam fadi ya fadi ba ta fadi ba madam Cecilia Dapa ba ta demand $43 million ta dredge da shi odo ba cikin garin ba ta yi ba ni ban gani kai ba ka ku gani MPP what do you see MPP never sees anything wrong with the corruption and the kind of hardship in the government su suka sa mayan kasanga you never see it wrong here you are telling us that emission tax in da kawo na yana da kyau meaning ko na nabi yayi kara gwamnati bai ji ba ma ba komai a kawo magana da kake fadi ma mutanen mu kenan haka ka fadi daga kace kaman ba abin da bai da kyau bane yana da kyau da an kawo da mun samu kudi it means maganan da nabi ke yi shi yake ce kamar yana kuka even though yana kuka ne yana magana crocodile John shi tumbi shi yake yi makara kada position shi fita hannun shi wata rana yan gana da mutanen party shi da ke kuwa kamar no abin gangare ya affect ai su ma suna da direbobi ya make position shi very clear kamar me bai ce yana ra'ayi ba amma ya ce yana da kyau amma lokaci da za a kawo shi ba wani lokaci yake so a kawo lokaci a Akufo-Addo ke ganda ya kusa karewa ya je gida wani lokaci kuma da ya zo ya kawo kuma shi na so a ce shi ya kawo mafari ya kawo yasa wani lokaci yasa yana gaya muna kamar in gobe da safe muka tashi muka ji kamar Akufo-Addo bai yarda da magana na nabiyin nan ba a wurin shi ba laifi bane a kawo ko ya mashewa mu mutu MPP kawo su suna so domin maybe shi bai da babur bai da mota bai biya ka understand ko maybe kuma shi motan da aka bashi sabo ma ne ya ma ya escape wannan levy na shi bai biya domin party shi ke fawa ai ba hana ku ba fidda wani ciki kowa bari dokan da kowa da biya ka san abin da ya samarunan MPP ga suke yi suna jin dadi yo suna ya su doji komi free ne musu wannan ganga ba ka san su ba mu da su ne cikin guwa mana kenan da kyaji mu da su ne cikin gwayi mun san abin da suke fadi yayi wallahi suna gaya muna kai mu da boys ku ne mana ai shakaran janga samarin da ya rasu cikin zango yake samarin da ya rasu nan dan wanmu ne muna cudanya da juna muna fira da juna a bar batun siyasa mu duka guda ne muka gamu muna fira mun san abin da ke gudana suna fadi muna kun san juna mu families ne yayi mu families ne the fact that I'm NDC doesn't mean that in brother nan ga ni da wani kane na mun taba zuwa nan ga program sarin safiya Abdurrashid yaro gidanmu ya tashi kane na ne ina ce mishi kane gaba daya amma yau ina MPP na NDC
wannan bai san ce kaman ban san shi ba mun zo gidan muna fira na siyasa mun san firan da muke yi shi yasa mun san abin da suke ci kun lose fights corruption malafari ka san corruption mindset ne corruption ko mindset hankalin mutum shine corruption yeah ka san biggest corruption for Muhammad to be desperate looking for only 4 years with Ghanaians again. Only 4 years. Akufado ma ya so ma. Akufado ya plead for that. Esa Akufado ce kamar. Kin samu lokaci. Mun so min she. Ya ce mun so min she nan. Har ma wani lokaci shi ya ce ko 1 year a bashi. Akufado ya taba fadi cikin garin ga. Wai ko 1 year a bashi. Mu da mun so min she. Sa me bana se manye ni ya. Me bana se manye ni ya. Mu amu ni amu beye. Ba da wannan voice. Bariya. Buga voice nan su ji. Bariya continue magana shi. Yana kan magana yana. Alafari biggest corruption da wuce ka ga mutum da ya take all the rankings in politics to the extent of getting a presidential position in this country ya sauka yana neman ya zo yayi only 4 years Alafari ngara ma abin da zai zo yayi me zai zo yayi zai zo ya corrupt system nan ne one zai zo ya gyara NDC ne o ba garin da zo ya gyara ba NDC zai zo gyara kamar yadda NPP ke gyara NPP yau ai mun ga aja bari yayi magana da su presidential primary for the sake of our viewers kin samu lokaci ya karbi karban nawa yasa ni man na karban nawa ni nike ba da wannan dama saman duba wani presidential candidate ya taba ce kamar ba wai about mai shi yana son ya zama presidential candidate because yana son ya zama presidential candidate for MPP ne haka ya fadi yasa an kana fadi wannan saboda kukunce na mu ba haka nan bane inda da ku fara ce submission free akoto ba so vote mai ba so vote mai that is their perception that is why he thinks point well that is how your mama is thinking your mama doesn't think like that corruption the mama ke so yanzu yayi shine zo gina irin abin ga University of Ghana Hospital you continue ya ba yanzu has continue biggest corruption the mama ke so yanzu yayi Mama has nothing good for this country than to come and fix the wretchedness he has caused in NDC. I'm telling you. But not Ghana. No. The wretchedness because he has nothing good for Ghanaians. Be the one I've been killed in the day by Ghanaians. Be the shine. It's a base on your bar legacy in that yo. Mbashi chicken party now. Yana the bad name. Now. Bad name. Bad name. Within the party, yana the very bad name. Within the party. Tomuna Shiba Akufado bani. Koko Aindo masuna zama on. Who is Koko Aindo? Oh, let me speak. Who is Koko Aindo? Let me speak. Please. Very young. Who is Koko Aindo? Ki kada ya. Zama Koko Aindo ya zama. Yanzu na ki da ya fi na. Zama Koko Aindo sala mutu. Kadan yayi kin gani yanzu aka ki. Ana ga mishi kamar nafishi. Ana ga mishi kamar nafishi yasa in ya bari. Kaga ba. Muna ganin situations whereby junior rankings in the party. Junior rankings in the party are overcoming John Dramani Mahama. Junior rankings in the party of NDC are overcoming. Mutun da ke saye kan kafan shi. Ka taba jin MPP wani ya fito ya ce His Excellency John Mahmud Bamiya kaza da kaza biska. Ka taba ganin dan party MPP ya fito. Wa. Canada Japan. Look at this. Kin ga ba the fact. Canada Japan bai taba zuwa ya ce ba Kennedy ta fa kafin ya faɗi guda na bambiya ya faɗi 99 ashi alheri kamar me ya faɗi 99 kamar me yan kuri ajiya bambiya let me listen yanzu shi nike ji Kennedy Japan ya faɗi muna kamar samu yan kuri yanzu bambiya ciki esa an suka kashi 2024 party nan ya faɗi because ku ba ku zo ku bata kasa haka ku ce da ku break it yanzu ba ki bai magana kuma ki bai magana kaga ba bari yayi in yayi ko me ya ga ya ke ma kin samu ba ka ba ya yi magana ta har mu tashi kaga ba bari yayi magana tana kuwa ne saboda ina hit guda yana pushing ta ba kaga magana yi magana wanda wasa ne ta hit maybe na push ka ba inda kuma kana na kai inda ba ka kana invite ta ciki kenan kai ne yi magana kaga ba shi ne ke gwada ma mallam fari kamar mu doki desperate president wanda ka test all the rankings in governance ka zo ka ce kana neman 4 years tell me exactly
abinda 4 years in ka dai zo yi Ghanaians malam fari muna cikin siyasa yau an aka baka area ga kawai ka fix things in order in governance order wallahi I taking almost 1 year trying to fix things in a position me Muhammad is doing in 4 years. That is what Ghanaians should think. Yeah, been the yayi. Me yayi 4 years. Me yayi. Malam Fari me yayi. Lokacin da aka bashi. Kaga ba there are things Ghanaians suna maganganu da yawa. Ana ina an ce mama yayi terminal 3. Mama yayi kaza. Yayi ko me. Malam Fari. Malam Fari airport ne yayi. Wa yayi terminal. Barin gwada ma. Ajiya amma kuri sauka ajiya sauka for the sauka let us respect our viewers ajiya sauka ba structure airport ne structure da ka gani ba shi kawai ne airport ba ka san how many times saman kuri muna airport aka zo aka yi reconstruction kan apron how many times so terminal 3 ba Mahama yayi ban ce maka he is the initiator shi ya initiate terminal 3 but let me be honest with you aikin da an ka yi within the airport ba structure da kake gani ba within the airport the government ga yayi ina ga miki magana bari yayi magana shi aikin da government ga yayi within the apron structure Allah fari lokacin da aka bude airport ba mu duka muna kallo da aka hadari ba ga abin da ya faru bane ba ga airport ya flood ba ambaliyan ruwa ya ci wurin ba ka gani bane anya ba a ce mama yayi building nan ne airport building nan ba shi ne airport ba shi yake is part of airport amma ba shi bane airport je ka duba abin da ake yi kuma je ka duba wanda ake yi tamale ka gani ka ga structures da ake put involved ka ga kaman abin da ake kuwa mama yayi ana kuwa mama yayi rich hospital malam na baka reference to my agenda 111 in my constituency wallahi madam Fari kana ji ba compare is nowhere comparable to Ridge Hospital is nowhere comparable aba University of na gani ma yafi gwada miki ma Ghana Hospital it's not comparable ba is ba ka zo ka gani da idonka ni ran na shiga wuri ni ran na shiga wuri madam Fari na shiga wuri na yi mamakin kaman this project is ongoing in my constituency. Na ga maka malam Fadi ba ni governance ni ban doka abinda ya mutanen Ghana da yawa ba su san yana kai na yan gwada miki agenda 11 malam na gwada maka malam Fadi abinda yana online yanzu ga no bayan computer ka dan na agenda 111 an teku in so to anya su ka ga project ba magana da kuwa no ba fira nike maka ba na zo maka zance ne ka gane anteku Gan Central agenda 111 Gan Central agenda 111 ka ga me ke wuri ka ga me ke wuri yi magana ci gaba da magana ka ga me ke wuri ka ga fact da mu ba ku ba fira muke inda fira ne ai da mun zamna base mu yi mun zo nan ne saboda muna son mutane su fahimci abin da ke tafiya cikin kasan ga yanzu ake rufi to malam Fari in kai building ka kai roofing stage na ka kai na akwai shi ko ba shi yanzu ka duba akwai ko babu yi magana ina tambayan ka ga ba viewers akwai adalla kaga kaman ba kowa ake yi ba ana magana ne bisa hujja ka understand ai shine governance da ke tafiya mun ka ce muna corruption. How many of these are going on in this country because it's 111 guys I say it is 111 as a communicator you have to tell us how many of these are going on da two schools na son kare na attack wannan wurin schools na son kare na attack wannan wurin su aja na ce miki ba let's learn something. Sometimes there is difference between politics and governance. Abinda mutane ke babbanci kenan. Kaga ba in government na yin abinda ya kamata, irrespective of your stand, either opposition or whatever may be, ka faɗi yana yi. Shine governance. Politics dai kai ka faɗi ra'ayinka. Abinda kai ka ga dama kai ka faɗi. Amma hajiya gafonin ki hannunki ba kuwa bane. Buga agenda 111 ga da ke tafiya. Nawa ke cikin kasanka. Back to the issues of corruption na. Ba taba samu government da yake charge
corruption agencies in Ghana yake ba su irin abubuwan da suke so kamar Nana misali kaman Shiraj wani irin abubuwa yake ba su abubuwa in ka zo irin facilities da suke nema da dai taimaka musu wurin aiki shi magana daya da sami jinfi ya gaya wai ga gwamnatin da kanshi ma yanzu ya tashi yana yakin wayanda suke yakin wani ga wake wani gwamnati ke yaki su Anas da su Menasi Azuri Anas Abiyawa Anas lokacin da Akufo Addo ku yi opposition wai ya use principles shi yanzu principles Anas na an ce bi da kyau to an abu bai da kyau sai a continue use an abu bai da kyau an continue use sai sheme Akufo Addo ya gani wannan lokaci ce ya use wannan ai in ka doko abu na yanga abin ga phone ka na yanga ni haka yake wo amma da na bude ciki shin ga kamar abin banza ne so what is the fact shin continue use ba sai sa ake decoration ba mata nawa kai ganin sun yi makeup suka share makeup ka ce zero the same thing Anas Adam yawo Anas kowa ya san kan da yake amma if Akufo Addo ya analyze shi ya ce bai use principle shi kuma because shi ya san abin da ya gani ya ce bai use kuma so it's a fact ina da interest kan agenda 111 ga apart from na enya so utu akwai wani constituencies da kai ka sani yake cikin Greater Accra ga da kuke dewa in ka je bari check baka in ka je mai kira suna ngwan kungama taifanga ana yin wani na yan baka wurare da dama even within communication government nguga is it weak it's not weak me ke faruwa abubuwa da yawa haka na faruwa kamar yadda ka gaya ni dai da ka gaya min naje ni na gana enya so utuwo mu na gani kaga it's not weak me yasa mutanen Ghana ba kuma these things are available so kaga ba ya ba ku ba mutane na sani abinda yasa ba komai da lokacin shi kaga kana zaune na yau shekara 7 kenan cikin government MPP amma me baka san kada ka gan shi real ka gugude na yanka maka an yanka wani abu da wani zo sakan gugulun baka ka duba ai amma gobe ni da kai ka nemi rana na time da safe zo nan na so to mutanen la wai ba hospital sun da aka kare aka zuba ran na la general hospital bai kai nan ya so to ga girma ba a zuwa musu gwamnati ya alkawali wai by October sun ka yau muna cikin me cikin October shekaran ga ko don't worry government to commission first 50 agenda 111 hospital when in this 2024 commission when rana when no in this 2024 when? Specific date it can be 7th December my government to commission it can be check how many are into areas of completion oh massa ni da na baka nawa ni ba ruwa da baka ga ba ina ga maka government inda ka jira government ba duba abin da ke can duba abin da ke gaban ka then you appreciate the government aka ga ba inda kuma Akufo Addo system sun nan duka is excellence na Addo dan Akufo Addo system sun nan duka yana bakin kofan kowa ni that is me kowa inji positive change where those who promised us tax-free governance in 2016 are today taxing us left, right, center and sharing the national cake to themselves. That I don't know. As if there is no tomorrow. Today, taxation has become a social intervention a social intervention program for them. From taxation to more taxation. Please, let's vote for JM and his 24-hour economy policy for more job opportunities and retain and retain lawyer Francis Sosu. When Akumapa tell them all the MPP development is in their mouth and not on paper. They are not visible. The MPP communicator should tell us where their so-called developments are. We MPP beko Mahama beba so sutwa so DJ from Medina. 8 years of MPP is enough. Change must come. Akufo Addo came with Baumia and he will go home. They will go home together. Baumia has nothing to offer. The most corrupt vice president and president is JDM. Wayomi Gagantwa Wenchendi. If a parent does not, these are my callers. As for Texas, if a parent does not have 7,000 cedis, one cannot access free SHS in Ghana today. This government is very heartless. Wallahi. In 2014, NDC passed the 5% tax on electricity
ask her if she knows. I think Nana B yai wana magana. Ama she bachin de nu nani. Don't miss our NDC suka pass MPP that's those who implement. What and then asking the lily de che one non government catch gabata the one abu. We assalamu alaikum. This is Hajia Atika Mungodi Koreda Lokachide Kasamu Kina Kalumu. We Baina TV connected to your word. We Hajia you this message is not clear. You have to speak the truth and stop throwing dust into Ghanaians' eyes. Didn't you hear what Nana B said this morning? How many of you NDC have ever spoken the truth when you were in power? Dr. Mahmoud Baumia breaking the 8, 2025, inshallah. Good evening, Malam Fari. Kindly read the message for the NPP man to hear, for God's sake. NDC all the way. This is Amish from Alaju. Where is the message? So Cecilia, the past own is also perception, right? 7 years, Cecilia, the back at the one evidence that I can run a chiwaka mon kudita sata. Magana na kotu. She said Mubashi Wuring. Her achi Magana Akari. 7 years of MPP in government, they haven't been Wyoming because they lied. MPP party never again. I thought you were bringing evidence, or you pay for the next one going to school. In 7 years, we have constructed 11,975 kilometers of road. That is MPP for you. One. But it's true. Kagaba, man, for you. All these reply. Read message. Are crying for their roads. Viewers. So why did you construct those roads? Why did you construct those roads? When Ashanti region, your sons are crying for roads. We bus branding. We know where these communities should stop. Change is coming. 8 years of MPP is enough. Yes. As for Mahama, we have had enough of him. We will not vote for him ever again. Tell the MPP guy we are enjoying his submissions. Future. This is for you. Tell the NDC rep she should calm down. Oh, we calm down. You don't have one away Francis Xavier Susu. MPP is not even ashamed of themselves. How can you? I don't. Is that the MP, Medina MP, yes, sending us the message? Yes. Okay, so Francis Xavier, wherever you are, thank you very much. Oh, but read this MPP is not even ashamed of themselves. How can you keep defending this corrupt and insensitive government? Tax. Only taxing is the achievements of this government. Inshallah, JM is coming to redeem this country. No one wants that 8 years of NDC anymore. MPP members should bow their heads in shame for the caricature economy they have given us. Alhaji Mahmoud Baumia, the digital man, is coming. Tell her to see Tamale Airport. But salaries are being paid. MPP man is not even ashamed for mentioning JM's infrastructure, but he can't even show one project from the MPP. He showed me one from Enya. On Google. He is just... Oh, it's from a reliable source. Actually, now read one story. I now read one story. Can Daily Graphic online, and Daily Graphic momunsang their reliability when it comes to news stories. So I think it is reliable. What happened to one constituency? $1 million a year for the last 7 years. It's in their pockets. We already prepaid meter is beeping. Last month, I spent close to 300 cedis on light bills. The prospect of paying more haunts me when I have to Umar Mutawakil. MPP near corruption near. Government official one. Government official one. Who is government official one? A ball of kenke was 1 cedi under JM. Today, under MPP is 4 cedi. I don't want to do that kind of politics. Why? But this is the reality. Wait, okay, so let me continue. Let me continue. But continue reading. Let me continue reading Let me continue reading the reality. Let me continue reading the reality. You take politics with this. Akufo-Addo stood on the platform and said Kenke is too costly because it's 1 cedi.
And today when they are telling you it is falsity, you say there is governance, there is politics. Okay, let me continue reading the reality. I beg you keep reading your. I want to continue reading my messages because they are very important. A ball of kinky was 1 cedi under Mahama. Today under MPP is 4 cedis. Again, they said we don't eat infrastructure when JM was building roads and hospitals. Ask the NPP guy. If we now eat infrastructure, where MPP man never mentioned any infrastructure from MPP. Change is coming. How much is a ball of kinky now? MPP has given Ghana, has taken Ghana back 40 years. Good. The MPP boy, no, he's not a boy. He's a man. That's a grown man, grown up. He looks like a young boy. The MPP guy should stop the blah blah blah. MPP came to kill Ghanaians, but not to help us. One away Sunenshi AG from East Legon. Malam Fari, the Sawun Shugaban Kasa, John Mahama yayi wa jama'ar Ghana aiki aida mutanen Ghana. Wai da ce tsohon shugaban kasar Ghana John Mahama ya yi ma mutane aiki ne da mutane ba su well, that is not very clear. You know, write it in English for me, I beg you. This house, I'll bite my tongue. Well, good. The MPP guy should, I think I've read this one already. Finally, when you read one message, just so much, chicken story John Mahama. We're the only presidential candidate that is capable of reviving Ghana's dead economy is JDM. Please, let's vote for him to come and rescue us. MPP had no campaign message. In fact, what Baumia is coming to do when he was already the head of the abysmal economic management team. This MPP has failed as teacher laptop failed. Nurses, one teacher, one laptop failed. Nurses training allowance failed. One dam, one factory failed. From taxation to production as promised failed. Because we are overburdened with so many taxes. Unemployment is becoming so alarming. Malam Fari, tell the MPP guy that in all honesty, people are going through a lot in the country at the moment. Hunger is now a national security threat. So a peaceful nation like Ghana, when I have touring Abbas ni Medina, are you aware we have built 8 new STEM schools at Tambeki? That I'm aware you are building them. We Akumapa tell them the MPP communicator is building castles in the air. Nandan that's I can read messages in because sooner the yawa banyan current don't come can story John Dramani Mahama one day I can mataki da electoral commission take sun ta dauki na canza rana da muke kifa kuri'a ya ce wannan abu da ake ya kill the confidence of Ghanaians in the electoral commission na suma da kai menene fargaban tashiwa da sauri kai kwana da sauri menene fargaba menene fargaban ka kaman baka tashiwa da sauri inda kai kwana da sauri ka fahimta firin wato duk wanda ya kwana da sauri ya tashi da sauri a Hausan kenan ai na divert Hausan ne sannan komo maka me abaici ne ka gane ai ka gane firin da nake ma Alan Fari November 7th ta ce ba ta ce 7th March which is next 2 months. Amma na san wanda yake kwana da gangan ya sauro kwanci har. Ai da gangan ne, wannan ganganci ne. Ka gane wannan ganganci ne. Ka gane. Amma in dai ka san kana ai malam Fari wanda da shi yaki ya san ya fi yaki yana shiri mai yaki ne. Ko ku wanda ya san kamar anya attacking shi at any point in time yana shiri ne ba shi an zo mai ba. MPP kuna son ku hada kanku da electoral commission ku yi sata zabe da za a yi. Kaga wani abu na nan ba yau ba ni buwa ma wai abin da ku sun kaga wani abu na nan ba ni for example as young one da ya je school na karanta governance wani aka ce min za a yi sata cikin election na taba yin police station agent na election ma na san process ba yayi ni da abin da na gani daga da na yi last 4 years ba da na yi na gani shi na tambi kai na to na sa zan giftowa ta 2012 an yayi sata 2012 2012 ba na fari kada kanka ka gani ai 2012 ka gani ai kaga malam fari barin gwada ma wantin an gafna kaga election haka ce maka kama an yi sata
ka tambaye kanka wani irin sata 2016 2012 an yi sata 2012 2012 ba mu cewa an yi sata amma ba mu yarda da verdict ba me yasa ba mu yarda ba kan ba mu yarda da barnin tambaye ba mu yarda ba har muka doki muka ji kuma inda zaka san kama ba wai mun yi abu cikin jahilci bane out of almost 9 judges of the Supreme Court only 4 bakwai kamar uku ruled for us and 4 ruled against us. So it shows you that kama mun san kan abin da muke. Unlike ku da kuka ce 2020 ga ai muku sata. Malam ba maganan nan na yaji. Wai kun tara judges ku ne. Judges na ku. So kenan 2012 wanda suke wurin nan judges mu ne. Wai wannan lokaci fair ne. Kaga son kai ko? Kaga son kai. Sai na ce maka mutane ba mu koyan abin da ya kamata mu koya. Ya da aka ce mi 2012 lokacin akwai adalci yanzu ba adalci ba judges in one party ba ne malam fari wanda Akufo-Addo ya zo shi kawai ya tara jejoji da shi ya ga wanda ya tara nan duka mutane gadamin wanda rankin shi bai kai a sa shi judges ba ya doko shi ya sa shi tell me show me one judge of the Supreme Court da rankin shi bai kai a aje shi wurin ba aka aje shi tell me gaya me in suna da wani su fito su gaya me judge ga bai kai matsayi a bashi judge of Supreme Court da aka aje shi kowa kaga aje shi wurin nan ya cancanta ne aka bar shi wurin nan ya za ka zama ka yi tunanin kama just one man difference inda EC ta ce tana son ta yi election November 7th me ban ta zamna shekarun ga duka ka san kama electoral commission is a body on its own election ya ka san kama it's a body on its own tana zaman kanta ne electoral commission ta analyze ta duba ta ga kama abu kaza muka yi shi lokaci kaza yana tanye amma da shawara ko to ba ka duba IPAC meeting da ta yi shawaran wasu suka ce ba su amince ce da shi ba wasu suka ce ba su amince da kuma ko me da yi ana yi da majority domin the danger here is in ta ci gaba da don ya zo presidential elections shi zabe da ake na shugaban kasa ta yi ta canza ranan ba wani doka da ya lauye ta ce ba ta canza amma ya zo parliamentary sai dai ya je parliament a approve to wurin nan ne in ba mu sa hankali ba in ta ci gaba da yin hakan za ta yi na presidential kawai ne sai mu zo mu samu rana da za a yi zabe na shugaban kasa daban da ranar da za a yi zabe na malafar kaga ba proposal ta kawo proposal is different from implementing ka gane ta kawo proposal ne kuma ta kira IPAC meeting aka zo aka zamna aka yi ra'ayi sai sa in an dace da kai ka san kama ba force ake force mutane a dace kai ba ra'ayi na zuwa wuri guda ne because electoral commission ba party wani bane they are body on its own yasa har yau kaga kamar wannan a proposal nan da ta kawo ka san da manyan both parties aka zamna kuma aka amince they can never do it on their own ka understand ai kuma kowa ya san kan da system yake tun 1992 presidential da parliamentary ana yin together sai sa in ta kawo 7th November to ka expect na parliamentary ma ya revert a 7th November nan no a san na ayi kuma an samu da attention daga parliament so there is nothing wrong in dai naga kama I can bring a proposal put on table in majority suka samu ai aiki da shi menene fargaban NDC cikin wanga ba su shirya mai election ba ina fargaban ku NDC ina fargaban ku fargaban mu ne ba kuna fargaba bari muna fargaba mana ya maciji zai cije ka ganta na tana tsaye an taba cizo ba taba cizo ba yana zaune nan ga yana ce kaman 2012 ba sun ce kaman an yi sata bane amma suna da reason why suka je court sun gaya mana ne sun taba su ba 2012 ba ma 1992 or 96 sun zana stolen verdict ya sunan mutumin ga disrespected man in NPP da yau yake fadin gaskiya abinda suke yin da bai da kyau Ato Kennedy Ato ne sunan shi ne okay Ato Fantanci Ato Kennedy stolen verdict su suka zana zamanin su wannan nan aka ce stolen ya manan shi ba sata bane esa cikin politics akwai stolen verdict hukunci da aka sata na'am 2012
ba ume yayi rantsuwa da Qur'ani ne kan abin da bai shaida ba domin haka yace wai me and you were not there ban shaida ba yace amma an sata su amma shi bai shaida ba yana faji ne yayi rantsuwa da Qur'ani mafarin yau wahalan kuma yayi yau kana ji when you go as a witness yaje there is a different system na ga ni bai ta zuwa court bane sai sa baki san system of court ba maka bashi baka so na bari ka gani baka so a bari ka gani aje a ci gaba listeners na so viewers who send message dewa kan gadaman kunna bantan na amma ban karanta ba na yi beautiful lady yanzu kuka na fara karantawa na yi beautiful lady yanzu na bar shi ma yaye gentleman in duba to ci gaba da magana tana ji matan ga tana da ban tsoro wai me yasa mutum me ta muku wai yaya mutum kai kwana da sauri kake tsoron tashi wanka da sauri to ka shirya mai election 4 years ka ce baka shirya mai election saboda an cire 1 month kawai kai baka ban ta yi magana an mutum ya shada yana kwana yace yayi kwana wallahi ka ta da shi 2 years bai tashi ta digangan shi kuma yana nan tana da gangan tana kwana tana kwana sha ruwan sanyi bane ya sha ruwan sanyi ya tashi wallahi ko ruwan zafi ya sha bai tashi an mutum yayi digangan yana kwana ko ka ta da shi 2 years bai tashi mafarin 2016 2020 aka je election aka kare ba samu daidai election ba isi ta ce ma kowa kaman ku je ni da ku mun gamu mu yi fira kuma da suka juye bayan su no shi ta zauna ta declare election kan me NDC kuke sai kai kwace ba samu daidai election ba sam election nan because har wayo mu ba mu gan so nawa malafari so nawa ta declare election nan so nawa ta how many figures ta kawo ka election nan da har wayo bai tali wannan na nuna sata ba sata bane ya wannan yake kiran shi kin kawo election results 6 times bai tali ya kamaci da an duba ciki a gane kaman wanga lamba nan ya fito da bai kamaci ya zo ya kawo da aka kawo ina zuwa suwa za su duba inda ta zauna ta declare election so 6 Ghana ga cikin history Ghana leak audio asiya dunke tiyan nan kin samu wannan leak audio da yake cewa kaman sun je da maganan nan da suka je wurin Chachuti Kata lead lawyer da a court yace musu maganan gadi ba wani evidence amma suka dai kokarta haka ce da shi yana wannan magana don ba ku collate wani yana maganan nan lokacin nan kan wani mimbar yake zaune yake magana kan party mimbarin za shi election sheyan branch na tambayan shi kaman me yasa kake contest dan wanka she ce ga abin da yasa nake contesting shi kenan saboda abin da ya faru na ban so ya faru 2020 domin lokacin da NDC da ku kotu shi ba ku rike da wani evidence da ke lokacin nan wanda ya zama shugaban mu chairman mu nan bai adalci ba ce muna da adalci da yawa da su zo bai adalci ba kisa shi dai ba kuskure electoral commission bane kuskurin ta ne kuskurin ta ne amma tana da kuskurin nan ya kamata babban mun nan yana rike da komi sai yayi sakaici ya barta yasa ne lokacin nan har a tama grassroots sai muka suspect shi kamar ya sadda mu yasa ba mu yadda da shi ba mafarin inda aka zo za a je national election aka tambaye shi sai ce kamar abin da ya bashi takaici ne ana turan shi baba ba mu evidence mu je da shi ya kiftowa da shi sai ya gan kamar baban ga ya sadda mu sadaka ya kare shi yasa matan ga ta samu masayi to wannan ai malam fari bane announce phone lines sai ya so masu kira masu malam fari ba ka bar na announce na kana tuta nawo gaskiya zai magana na ban end shi ka kare amma yi magana bani baki yanzu aka bani baki 2 minutes ki magana ki after that shin pick calls matan ba su kallo kuya ku fara kira
yi magana ga mishi kamar barce min fira nike yi magana domin mu duka muna nan ganga magan no that is not a good Hausa withdraw. I respect you a lot. All you said here was lies. But I never said kana my brother, nothing here you brought that is magana we cannot use one word muna discussion magana we cannot use one word withdraw kai ba Hausa ka ba ni ba Hausa ne sai an kana ce mini na fira ne na san abin da kake fadiwa sai ka withdraw wannan my brother bari withdraw ya mu duka muna discussion kana ce ni kaman ba ka ba mu ba ka san abin da kake fadiwa kuma na san abin da nake fadiwa kaka ga mini haka kana ji matan ga mu duka mun gani take-takenta da irin kwanan da take kwanciya da MPP kan bed guda domin me kanuwan first lady gani wo cousin ta ne jini guda suka fito therefore ebe ko godiya en kokona kana mata aiki muna cikin garin ga Afarjan ya zama commissioner electoral commission Charlotte Osei ta zo wa ka gani an tura ma sojoji kaman matanga wake neman ta kashe me ke ba ta tsoro take tafiya da yawancin bodyguards da ke gadin ta har gidan da take kwana bodyguards me ke ba ta tsoro me ta yi mayangana mun je election a yawa su West Wagon aka je by election aka jima mazajen mutane ciwo aka bindigi mutane matan da ta fito ta ce kaman the election was free and fair ban san ma'anar free and fair ba don ban je school ba ban san kaman in aka je election har aka bindigi mutane suka ji ciwo yau kafan wadansu ya zama guda it is free and fair ba ban sani ba in Ghana democracy ban taba ji ba aka je 2020 election aka kashe mutane 8 game da yaran da ba su kai masu vote ba matan ga ta fito ta ce kaman sun yi kokari 90%. Wanga irin mace wanga irin mata ya za yi a yadda da ita babban maciji ya taba bude maka baki ba macijin bai cizon ka bai bude maka hakuri shi ka gani wawa wanka wa on fini sin tirau esa matan ga waya wawa hello wake kan layi hello na'am salamu alaikum wa alaikum salam sunan ki da inda kike kira Sadiya Yakubu daga Kumashi. Sadiya Yakubu daga Kumashi muna jin. Yakubu daga Kumashi nake kira. Muna jin ki. Malam Fari. Na'am. Ina gaishe ka kwarai sannan ku da kokari sannan ku da aikin lada. Sannun ka ne. Lady na ya hankuri ya sunanta. Sunanta Hajiya Alimatu Sadiya Hajiya. Hajiya Alimatu Sadiya sheki kara akuma fa kai. Ni ma suna na Halimatu Sadiya. Na ji dadin ta kwarai. Bari na ji dadin ta kwarai ina gaishe ta. Ka sa abin da yasa na ji dadin ta kwarai ina gaishe ta. Yi magana muna ji. Ajiya Halimatu ba ta magana ta yi rantsuwa kan politics don politics kariya ne. Maganan da take fadi nan duka kariya ne. Haka nike fani kuma nike rantsuwa ban taba rantsuwa kan batun MPP don kariya ne politics ranmu na so ne amma maganar da take fadi nan duka kariya ne na biyu kuma ta yi ma Baumiya wani magana amma ta komo baya da ta ce wai yayi rantsuwa court yayi rantsuwa wani you and I were not there abin da ya fadi kenan amma da ya ni da kai ba mu wurin kan kariya ne wannan ai sai na ce bata taba zuwa a mutumin NPP nan na gaishe shi kwarai yana amsawa shekaran ga na Baumiya ne da ni ya dade ma yana amsawa well you can also call us kai ma kai ka kira 0553683010 kai kuma ka tufa albarkacin bakinka akan batutuwa da muka tattauna akan shirin mu na ma'auni yau wannan tebu ya yi zahi sosai wake kan layi hello na'am sunanka da inda kake kira sunana Muhammad Ibrahim ina kake kiran mu ina magana daga Kumasi muna jin ka yan Kumasi yau kun mamaye shin abun da yake akwai ni ba matan nan ita Hajiya
ta yi karatun siyasa sosai tukuna ta zo kan membari irin na tana ma mutane bayani saboda suna zama ne su yi abun da mutane za su waye su gane wanda ke da kuskure da wanda ke da gaske abin mai gaske a bar mai kuskure ba wa da ya ce court na ba wa resuwa ne saboda ya tabbatar da mutanen Ghana kan abun da zai faɗi ba karya zai yi ba gaskiya sai yake yi resuwa da Qur'ani nan cewa abun da su yake faɗin na da si da judgment da lauyoyin da suke wurin si da su ba suna wurin nan aka tabbatar da wannan abun nan ba wanda ke wurin si da Afarjan kuma nuna ya tugume mu kamar mu take court in muna so mu gane gaskiya mu take court karshe courtin an declare an ba John Ramani Mahama lokacin amma a kufa da zama babban kirki Ghana gabe sun fitina da ba sun ke sun zi da abun da court ta yi umarge su da su amma ba su yi amana da shi ba za su ta su yi tunani da Ghanaians 2016 mutanen Ghana sun gan karyar da su John suka yi muna kasan Ghana ga bannan da suka yi muna biyan kudin wuta ba tare da muna yi wuta ba muna biyan kudin wuta ba tare da muna yi wuta ba aka kore su da wannan 2016 mun gode kwarai mun gode bari mu pick last caller mu ya so mu dawo studio mu dasa aya kai kai ma kai ka kira 0553683010 kai kuma ka tofa albarkacin bakin ka assalamu alaikum wa alaikas salam sunanka da inda kake kira wa alaikas salam sunanka da inda kake kira baina ne sunana Abba Jibrin Abdulhamid dan da kuma na muna jinka wa alaikas salam wa rahmatullah well at this point ya kamace mu dasa aya kan calls nan is there a caller last caller bari mu pick last caller hello sunan ka da inda kai kira salamu alaikum sunana Kochito na muna jinka Salifu na fito Accra Newtown na muna jinka programun ku na da kyau sosai mun gode programun ku na da kun kokari ku amma ina so fadi ma Alhaji Pastor kama ma da ya ci gaba da aikin na da kyau ya san ina da fact abin da ke faɗuwa duka factual ne amma matar NDC na da ita dai ba ta da wani fact da zalla take ta yi wurin nan Sumaila password mun gode so back to the studios now mun ba mu pick wani call kuma yanzu haka domin lokaci ya kai mu dasa aya kan shirin na ba ku don minti ɗaya ya so ku your final words ya so mu dasa aya kai na so ma da kai to Malam Farid abinda muke da shi mu ce ma Ghanaians da zangonninmu shine shekaran election kuma jami'ar NPP sun cire flag bearer su yi internal primaries su na MPs an kama lafiya na roƙon jama'an Ghana da 'yan zangonmu gaba ɗaya su gane cewa the new face da ya shigo mamu 'yan zango shine His Excellency Dr. Alhaji Mahmud Bawumia wanda duniya ta yi na'am da shi Ghana ta yi na'am da shi mu 'yan zango ya kamata mu yi na'am da shi don in ka duba irin canjin yanayi da ya kawo da yau ni a matsayin na yaron zango nike photo proud in NPP duka taki-takin da na gani from His Excellency the Vice President Alhaji Dr. Mahmud Bawumia ya kawo canji cikin siyasan tafiyan Ghana kuma muna da yakinin cewa an aka bashi dama ya zama shugaban ƙasa irin canji da irin yanayi da irin hikiman da Allah ya yi ma wannan bawan Allah tun da ya zo in ka duba irin innovative things da ya kawo garin ga da yau muke alfahari da shi da ba su rayuwa kuma duniya ke alfahari da shi
har wasu kasashe cikin Afirka suna zuwa su koyi wanga ilimi Ghana shi ka san kamar Allah ya ba mu mutum da hikiman shi ke da girma yasa ina roƙon jama'a kowa ya mara mai excellency Dr. Alhaji Mahmud Bawumia ya zama shugaban kasan garin ga irin canjin da muke son mu ganin nan insha Allah mun gani har ya wuce ma na mun gode kwarai ajiya na gode mutan Ghana dukan da suke sauraron mu ina min kunji maganganun yan MPP kuma ina son wayar da hankalin mutane shekaran zabe ne kamar yadda muka faɗi election year karyan Bawumiyan da ya yi muna lokacin da da su zo wai shine economic wizkid in ji matan shi esa a vote musu da su zo ne su cire Ghana from taxation to production. Mahmudu Bawumia da Akufo-Addo da suka zo 2017 zuwa yau taxes da suka kawo mutane cikin Ghana ga 3% flat rate VAT, 5% increment in VAT. Mahmudu Bawumia da Akufo-Addo sun kawo muna 25% increment in corporate taxes. Mahmudu Bawumia da Akufo-Addo 2% social import levy. Mahmudu Bawumia da Akufo-Addo suka kawo muna ga sunan dewa covid tax, bola tax, introduction wadanga duka Bawumia ne. Kar ku manta wanga emission tax ko emission tax da ake kawo na pollution ga ba Akufo-Addo kade bane o Bawumia ne domin shine economic management team na shine head su shi ke fadi ya zama final daga wurin shi ke turawa ya ba finance minister je ka ba su sha su mutu shi yasa Ghanaians yau after from production to taxation ne yanzu ba kuma from taxation to production ba sun gan kaman production bai yi saboda da suka zo inda ake bin a produce duka sun kashe duka, that is private sector. Yau samarin da kake da sana'a da 500 million fadi mini yau 500 million yana kai ka hanya ka duba da kudi nawa kake rikawa ka je Dubai ka je ka sai kaya ka zo yau nawa da aka yi canji nan sannan ka je Dubai. Wannan ne economy nan da wannan muke fadi wai kan mu ce kaman inda da su zo da kunu 1 cedi ne yau ya zama 4 cedis da 5 cedis lokacin da masara ku ta kuna wane economy in kana economy ta wurin yan zango na ce maka koko da wake da tuwon zafi muke duba mu gane da shi economy nan yana favor mu ko bai favor mu. Yau economy nan ya MPP da samarunan su zalla kawai yake favor shi yasa mutanen Ghana ku duba mu yau wai inji ina fadi musu nace kaman sai muse ntafo yayen muwa enne muwa mienu ena ejina okwanu muwa mienu na omuji okwanu no baaku eye abretire apapo baaku ye nsonkonsuo Bawumia eye nsonkonsuo ena jomama eye apapo. Mun gode kwarai masu kallo da lokaci da kuka samu da dama kuka kalli wannan shirin mu Ma'auni yau ranar Juma'a ne ranar Laraba mun dawo kan wannan dadali mu gabatar muku da shirin ku na siyasa Ma'auni ni mai gabatarwa sunana Malam Fari wanda suka taimaka mini Astu Janka da Khadijatu Kubra Kailani, executive producer Jamila Umar Tambasa wanda ke mammasawa yake jujjuyawa wato technical wanda yayi technicalities din aka gabatar muku da shirin shine Dani the strong man Dani. Insha Allah ranar Laraba mun dawo mu ci gaba da kawo muku shirin. Sunana Malam Fari. Stay tuned to Baina TV, connected to your world.